yesterday. So today I banned them from there. I told them to come from behind the house. They are not very happy with that. Then they are using our back terrace to mix cement. That is now a mess. And my wife is shouting her head off there. Yeah, she's still shouting at them. After the class is over and after they go, we will have to clean up that mess. Das machen diese Leute nicht. Eh? They normally never do this. So let's try a quick exercise here with you people. Something which I was just doing with B2. Can you find the mistakes in this exercise? Ist mein Bild sichtbar? Also mein Bildschirm? Yes, sir. Yes, sir. Now it is, yeah. Yes, sir. Okay. Wait, I have to get back to open the books first, no, for all of us. So This is from Aspect Intensity Trainer, base Y. nine. Okay. No, I'm opening the books for us. Okay. I haven't opened the books here. I just opened the books for us now. So Aspect Intensiv and Arbeitsbuch on Lehrbuch. Then I'll show you that exercise that I did this morning mit dieser B2, B1 plus Leute. Ja, wir haben alle diese Sachen hier jetzt. Ja. Ja. Könnt ihr hören? Yes, sir. Yes, sir. Oh, it's maddening because whatever mess they create, we end up doing the work. Huh? Yes, sir. You know, as I say, it's a government quarter, agreed, but with a great deal of trying to call it our home. She had tiles put there in the back on the back balcony. So I said, in winter we'll be able to sit here, enjoy the sun, have a chai and all that. Now they put cement on the tiles. So, da ist dann alles kaputt. Tiles here would mean Fliesen, but Fliesen is basically the rough ones. Okay, so let's look at the sentences here. Fehler. Fehlersätze. In jedem Satz ist ein Fehler in der Wortstellung oder bei der Kommasetzung. Comma. Ja, alles. Also, Here, Geht comma. es Sir, geht es die Kreativität? nee, in meiner Präsentation. Ja. Huh? Geht es die Kreativität? Geht es. Yes, sir. Ja, das ist richtig. Also Kreativität, ohne Artikel. Also ist ein Accusative Präposition, deshalb. Ja, wir brauchen so kein Artikel hier. Okay, sir. It's a generalization. Das ist eine Verallgemeinerung. It's about creativity, not about the creativity. In meiner Präsentation geht es, also es fehlt hier. Wie ist es bei Nummer 2? Sir, spielen eine wichtige Rolle. No, place. It's conjugation is correct. Okay, Now. okay. Speed. Then Kreativität spielt heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Das ist richtig. Yeah, correct. Yeah. Das ist richtig. Also das Verb muss an der zweiten Stelle stehen. Yeah. Verb. Wie ist es bei 3 oder 4?
Dry. Hier auch in FCZ gibt es keine Verb. Ein zweites Künstler ebenso wie eine Geschäftsfrau oder. Sir, was kommt in zweiten Satz? Ja, der zweite Satz, Aditi. Yes, sir. So das ist Der zweite. ja, Kreativität spielt heute in vielen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Was ist das Wort? Kreativität spielt. Ja, Spielt. das Verb steht an der falschen Stelle. Das Verb sollte an der zweiten Stelle stehen. Kreativität spielt heute, nicht heute und so weiter, spielt. So, in Nummer 3 bei Ihrem täglichen Leben. Ja, und das Komma ist wichtig? Nein, nein. Weil wir benutzen Komma, wenn es zu plus Infinitive ist, na? Nicht nur Super Infinitiv. Künstler ebenso wie eine Geschäftsfrau oder Eltern brauchen Kreativität bei ihrem täglichen Leben. Also Künstler ebenso wie eine Geschäftsfrau. So, ebenso mean as it is, na? Ja? Artists, we businesswomen or parents, they need creativity in their regular life. That's okay, but ohne Komma. Oder mit dem Komma. Ohne Künstler Komma brauchen, Künstler brauchen ebenso wie eine Geschäftsfrau oder Eltern. Aha. Ist das richtig? I'm waiting for the others to say something. The Künstler is the male artist, right? It's plural here. Der Künstler, die Künstler. Ja, dann sir, kein Komma und die andere und dann bei ihrem täglichen Leben. Bei ihrem. Yes, sir. Because Leben is das Leben. Genau. Also bei Dativ so ihrem täglichen Leben. Und ohne Komma. Yes, sir. So, es gibt zweite falsche hier. Ja, Komma zwei Fehler. und Zwei Fehler. and Ja. pronunciation. This one, personal pronunciation. Ja, also Ihrem. Dativendung fehlt. Sir, das ist ohne Komma kommt nur in Genitiv oder hier auch? Nein. Also das ist ein Hauptsatz. Es gibt hier keinen Nebensatz. Nur ein Hauptsatz. Ja, das ist Okay. nur ein Hauptsatz. Wenn es Okay. zwei Hauptsätze gibt, dann brauchen wir ein Komma. Okay. Aber der ganze Satz hier ist ein einziger Hauptsatz. It's one single Hauptsatz. Okay. Ja. It's not only Künstler, auch eine Geschäftsfrau oder Eltern. Alle brauchen Kreativität bei ihrem täglichen Leben. Artists, likewise businesswomen or parents, all need creativity in their daily life. Hierem, it's their Leben. Nein? Das Leben. Das Leben. Ja. Okay. Okay, klar, danke. Vierte? Ja, vierte. Was heißt diese Satzbedeutung? Welcher Satz oder welches Wort? Sir, Nummer, sir, ich weiß die Wörter, aber
bei Nummer 4. Yes, sir. Es gibt drei Verben hier. Schaffen, muss, betrachten. Nee, schaffen ist kein Verb, das ist ein Nomen. Nahi, Nomen, schaffen is no. Norman. Schaffen is Norman here. Mhm. Du kannst Sir, schaffen. Ja, Musun betrachten, So, Sie kommen Muss zusammen. ja- Muss man betrachten? Muss, muss, muss man betrachten? Oder muss man Dinge aus einer anderen neuen Perspektive betrachten? Noch einmal, Achal, den ganzen Satz noch einmal. Beim kreativen Schaffen muss man Dinge aus einer anderen neuen Perspektive betrachten. Ist gut. Also mit einem Modalverb steht der Infinitiv am Ende. Yes, sir. Beim kreativen Schaffen muss man Dinge aus einer anderen, neuen Perspektive betrachten. And ohne Komma. Betrachten heißt to Nee, consider, right? anderen, neuen, zwei Adjektive. Das ist eine Reihenfolge hier. Einer anderen, Komma, neuen, Komma, also ohne Komma, Perspektive. Wenn man die Adjektive hintereinander stellt, da steht ein Komma zwischen den Adjektiven. You're separating the adjectives. You're listing them out. Man listet diese Adjektive auf. Und dabei gibt es Sir, auch here it would Komma be mit dem comma. Adjektiv. Ja, anderen ist okay. Anderen Komma ist richtig. Beim kreativen Schaffen muss man Dinge aus einer anderen Aus einer anderen, Komma, neuen neuen Perspektive. Perspektive Betrachten. betrachten. Okay, betrachten heißt to consider, right? To observe. Beobachten. Sir, betrachten heißt To observe. Und Sir, warum gibt Das es ist eine Komma Auseinander, also eine inzwischen Reihenfolge einer von anderen neuen? Adjektiven. That's a sequence of adjectives. You have to look at things from a different, new perspective. Not differently new perspective, but a different perspective, a new perspective. So there will be a comma between the adjectives because of this Reihenfolge, sequence. Aus einer anderen, neuen, indischen Perspektive. So if I have one more indischen, then da steht ein Komma, not named adjective neuen. Because it's a sequence of adjectives. You're listing out the adjectives one after the other. Okay. So betrachted, Beobachten. Beobachten. Yeah, so betrachten is to observe. To observe something very closely. Okay. Ja, klar, danke. Und fünfte ist, wie kann man eine solche neue Projekt finden? Prospective Okay, finden. Ja. fine. Let's try one more, then we'll get back to our syllabus. Interessiere ich. Schon seit vielen Jahren Ja, sir. Interessiere ich mich. für die Bedienungen. Ja, Schon seit vielen Jahren. ich interior. Sir, unter denen ein Mensch kreativ sein können, na? Nein. You have to tell me, na? Nahi, sein kann. Ein Mensch. Unter denen. Ja. Mensch sein kann. Ein Menschen Singular. Okay, und interessiere ich mich für die Ich nicht. Bedingungen. Ist das Komma richtig oder ist das Komma dort falsch aufgesetzt?
Sir, Komma ist richtig. Richtig, it is sir, richtig. richtig. Richtig, Relative. aber Unter denen. So and warum ist es richtig? Ja, Achal, warum ist es richtig? Sir, relative pronomen unter Relative Sehr denen. gut. pronomen. Ja, das ist ein Relativsatz. Unter Richtig. denen. Ja, relatives. Relative Satz. Okay, then you people know this. Then I'll send you maybe these exercises for working out sometime in your free time. Hier sind zwei E-Mails und es gibt 5 Fehler. So you have to go through this and see where is the mistake. Okay? I'll send you these emails. You can work on it sometime for fun. And what should be the Satzfolge, Reihenfolge in einem Satz? For example, hier, da fehlen 2 Wörter. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Da fehlen hier 2 Wörter. Und die 2 Worten, also diese Worte, was sie hier fehlen, gibt es hier. Mit großer Freude und vor 2 Wochen. In welcher Reihenfolge sollte man diese Wortphrasen hier einsetzen? Sir, ich habe mir vor 2 Wochen mit großer Freude ein neues Auto gekauft. Sehr gut. Noch Warum? einmal Aditi. Warum? Ja. Warum? Ah, Sir, that is because I have purchased a new car 2 weeks ago with huge joy. why not mit großer Freude vor 2 Wochen? Ja, es könnte auch sein. Weil, also, Subject, Verb, Dative, Accusative, then your preposition. Where is the accusative and where is the dative? Sir, ein neues Auto is Accusative mit großer Freude. That's Dative preposition. So how will you put it now? Can you rephrase the sentence? Ich habe mir mit großer Freude ein neues Auto vor 2 Wochen gekauft. Oder vor 2 Wochen habe ich mir ein neues Auto mit großer Freude gekauft. Nein, die Aufgabe lautet, fügen Sie die Angaben an der markierten Stelle. Also diese 2 sollten nur hier stehen. Yes. Also man darf den Satz nicht ändern. So, sir, first mit großer Freude and then vor 2 Wochen. Achal, was sagst du? Und Anil? Mit großer Freude vor 2 Wochen oder vor 2 Wochen mit großer Freude? Sir, ich habe mir mit großer Freude vor 2 Wochen, Second, ja, ein neues Auto gekauft. Aha. Anil? Sir, what is the difference if we replace the word one after another? Ein Meaning is Moment. the same. Teka mulo? Aha. Teka mulo? Ja. Temporal. Haha. So, ich habe vor 2 Wochen mit großer Freude ein neues Auto gekauft. Richtig. Teka mulo Konzept. Genau. Also die Zeitangabe kommt normalerweise vor den anderen Angaben. T temporal, K kausal, Mo modal und Lo lokal. So normalerweise stellen wir die Temporalangabe vor den anderen Angaben, before the other information. Ich habe mir vor 2 Wochen mit großer Freude ein neues Auto gekauft. Okay, sir. Okay. Right? What is the modal part here? Wie habe ich das Auto gekauft? Modal. Mit großer Freude. Sir, modal highs are nouns. No, the modality. Modality. How was your mood when you bought it? How was that modality when you bought it? Oh, a lot of joy, with great deal of pleasure. Okay, sir.
Maybe I can send this also to you separately. Yes, sir. A couple of these failures, it's just to revise our grammar and our sentence formation in German. I was using it with the Bateswai people. So here, modal verb on zweite verb. So how do you put that? Again, practice with that modal verb. I use it with a Bateswai. Okay, I'll send this to you. You can work on it. Take your time and work on it. So now let's get back to our Jobo Arbeitsbuch vielleicht. Arbeitsbuch. Welche Seite waren wir? Einen Moment. Das finde ich. 95. Ja, habe ich. Ja, 95 ist es. I've made a note here, so I found it. That's good. Und wir waren hier. Stefan Weinmann wurde einer Straftat verdächtigt und er hat an seinen Freund geschrieben und auch an den Rechtsanwalt. Und die Antworten, die Lücken in diesem Brief an den Rechtsanwalt haben wir in Bezug auf diesen Brief oder diese E-Mail herausgefunden und hier eingesetzt. So, this Übung, do you have problems? Sehr geehrter Herr Dr. Kramm, ich wende mich heute an Sie. Sich wenden an. Do you remember that? Yeah. Yes, sir. To turn to somebody, to approach somebody. Sir, To go to somebody. sir, here for me, ich wende, erste Answer, okay, ich wende mich heute. How can I know, sir, this one, this word I don't know. Ich weiß nicht, this word, okay, ich wende. Es gibt eine andere Option auch, okay. Ja, ich habe schon gefragt. Mit mich, your options are limited. Okay. Ich, mich, das ist reflexiv. Ne? Okay, reflexive. Und noch eine Begrenzung ist die Präposition an. And overall is a sentence. An Sie. I to you. Du kannst sagen, ich schreibe mich heute an Sie. Ich schreibe an Sie. Also ich schreibe mich geht es nicht. Got it? If you're looking for something with reflexive, ich schreibe mich, I'm writing to you, Sie zu bitten. That mich prevents you from using schreiben. So ich melde mich heute an Sie. You can't register with somebody and say, Sie zu bitten. Das ist ein Brief an einen Rechtsanwalt. So melden geht nicht. So what are the other reflexive pronouns that you know, which come with an and which makes sense here? Herr Dr. Kramm, what else can you put here? I now approach you. I now come to you. I now want to tell you, inform you, but with that mich, it doesn't fit in. The only thing that fits in is I approach you to request you to support me in the statement that I give to the police. It's about a burglary in the swimming pool complex at the city park. So for this, one needs to have the correct word in mind or the vocabulary. Ein Fundus, aus dem man das richtige Wort herausholt. Out of which you choose the word. So it's basically testing the vocabulary. That wenden is not given here anywhere. Also das steht nicht hier, also gar nicht. Yes, sir. Ist es auch ein Modell in Abschlussprüfung?
Keine Ahnung, das muss ich mal checken. Ja. Okay, kein Problem. Because the only hint we have is am Ende. Und am Ende steht das hier. Ich möchte mir einen Anwalt suchen. Kennst du einen? It's like, can you tell me a lawyer that I can go to? Can you tell me about a lawyer whom I can approach for help? Oder Sir, ich möchte einen Anwalt haben. Sie haben ja sowieso. I want to have a lawyer, yeah, sure, but I have to search for one. To have one means you have to search for one before you can have one. Aber Sir, suchen ist accusative. Ja, einen Anwalt suchen. Einen Anwalt Akkusative ist schon da. Don't forget möchten, Modalverb. Because of möchten, suchen is at the end. Yes. So you can't put haben here. Haben will come only after the suche is over. You have to search for a lawyer before you can have a lawyer. Sir, our verb lassen is also a unidentified modal verb. It's supposedly a modal verb, but it's used like a modal verb. Lassen plus infinitive. Okay, sir. Okay. And it has only like that meaning, right? That is to let somebody do something, yeah? To give somebody permission. Yeah. Sich lassen is passive. Sich lassen, das ist passiv. Er lässt mir seinem Arbeit machen. Ja? Nein, das ist nicht passive. How will you put it? Passive to sir, like when it's like werden plus pp, no? Ja, but die Fenster, also die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Das Fenster oder die Tür kann nicht geöffnet werden. Kann nicht geöffnet werden. So, sich lassen ist ein Passivumsatz. It's a replacement for passiv. Umformulierung von passiv. Okay, sir. Right? This, if you want, I can point out the page numbers in B2 for this. If you still have that aspect of B2, I can point them out to you. So from here, you found the Anwalt, now you have to approach the Anwalt. To go to that Anwalt. So, ich gehe mich, nein. Ich schreibe mich, nein. So what is it? I approach you. I turn to you. I come to you. To request you. Also ich komme mich, nein. Sir, können Sie noch einmal erklären? Was denn? Ich möchte mich. Möchte mir. Ja. Also einen Anwalt ist Akkusativ. Es gibt hier zwei Objekte. Zwei Objekte gibt es hier. Also wen suchst du? Einen Anwalt. Für wen? Für mich. Also anstelle von für mich nehmen wir dann den Dativ. Ich möchte mir einen Anwalt suchen. Ich suche einen Anwalt für mich selbst, not for anybody else. I'm looking for a lawyer for myself. Anstatt möchte mir kann ich möchte für mich. Das kann man sagen. Ja, einen Anwalt für mich suchen, nicht für mich einen Anwalt. Ja, einen Anwalt für mich suchen. Ja, das ist auch möglich. Ja. Das geht auch. Das geht auch. Okay. Okay? And from here you can only guess it has to be sich wenden an. We have a mich, we have an an, and now you have to look for a verb that fits both these conditions. Reflexiv mit der Präposition an. Also ebenso auch hier bei Nummer 2. War ich in der des Schwimmbads?
Ich war in der Genitiv, also in der Genitiv des Schwimmbads. Genitiv. Dann zweitens, in der Präposition plus Dativ, also das bedeutet, hier brauche ich ein Nomen, Feminine das nomen. feminin ist und Genitiv gebraucht wird. Also in der Nähe des Schwimmbads. Ganz logisch, ne? Wir kennen die Wir Geschichte haben schon. das letzte Unterricht gemacht, ne? Ja, Ja. Sir, Ja, wir okay. haben dieser Unterricht gemacht, schon ja, fertig. ja. Diese Übung haben wir Yeah, gemacht. full market revision. Wir haben schon gemacht. Ja, ich weiß. Ja, Ja, also vorgestern. ja, vorgestern haben wir das gemacht. Vorgestern, Ja. Wir ja. haben das gemacht. Wir haben das zu Ende gebracht. Ja, In but der because, Nähe. In der Nähe. genau. So now you know why we have chosen those words. Because of the context here. Some of you got the answers quite correct. That's how the vocabulary comes to you. We don't need bitte wählen Sie das richtige Wort. Das brauchen wir nicht. Ne? We don't need that. So it becomes logical. At this level, we should be able to fill in the words from our own Wortkasten, den wir in unserem Kopf haben. From the box of vocabulary that we have in our minds. Okay, hier brauche ich das Audio eigentlich und da Abi nicht dabei ist und ich bin auch nicht bereit mit dem Audio, müssen wir dann diese Übung auf morgen oder sowas verschieben. We'll postpone it to tomorrow, then I'll play that audio. I have the audio now, so I'll play that for you. So, wie entsteht ein Gesetz? How does a law come into existence? How does it originate? Entstehen, to originate, to come out of something. So, wie entsteht ein Gesetz? So that's there in the audio. Let's listen to it before we fill in the words. I can give you the words, but let's listen to it. There'll be a good audio practice also. See, the words are now gone into legal terminology and a little bit of technical things here. Bundestag wird von einem Ministervorschlag vorgelegt, meist billigt Bundesregierung den Vorschlag und dann so geht's weiter. So how is a law? How does a law come into existence? What is the procedure for something to become a law? So we learn that word. C1 is very extensive in terms of vocabulary. So Bundesrat entscheidet und dann das wird abgelehnt, dann gibt es einen neuen Versuch und dann der Bundespräsident lässt das Gesetz ausfertigen. Das Gesetz wird verabschiedet, Can you say zugestimmt. goodbye? Nein, zugestimmt. So verabschieden sagen to say goodbye. Nee, also hier Gesetz verabschieden bedeutet, das wird akzeptiert. Sir, to pass the law, to enact the law. It's to pass here. Ein Gesetz verabschieden. Genau, also it's accepted. Dann der Bundespräsident, er lässt das Gesetz ausfertigen und unterschreibt es. Ausfertigen. Ja, Das heißt, so it has to go in that correct form to him and then he signs it. okay, sir. So there's a procedure in how it's done. So we learn verbs like verabschieden, genau wie du gesagt hast dann, Aditi, mit einer neuen Bedeutung. Verabschieden ist dann goodbye, also tschüss, bis morgen und so weiter. Das ist verabschieden. Das ist auch kein Verb. Das ist ein Verb. Also ein Gesetz verabschieden, hier hat das Verb eine neue Bedeutung. To accept the law. The law is accepted, passed, applied. It's like a bill going to parliament and the Lok Sabha says yes. Okay, sir. So that bill is now accepted. It goes from Lok Sabha to Rajya Sabha. They also accept it. Then the president signs it and then it becomes a law. It becomes an act, so to speak.
Any act is first proposed as a bill. So we learn that kind of conversation also at this level. So I'll play the audio for you tomorrow. I'll be prepared with my external player, and then we can do this noch einmal tomorrow. So inzwischen. Ha. Also hier haben wir Modalpartizipien. Das Zum ist ja Beispiel, das drückt man, um Emotionen zu zeigen, ne? nee, das sind Modalpartikel. This is Modalpartizipien. Partizip. Partizip, not Partizip 1 und Partizip 2. So this is not particle, that was particle. Beispiel ist hier. Don't get confused or nervous here. Langsam. Die Akte, die aufgehoben werden muss. The documents that, etc. Das Gesetz, das beschlossen werden soll. The law that, etc. Die Entwicklung, die, that, etc. So what have I done? Hier habe ich einen Relativsatz. Aus diesem Relativsatz habe ich ein Partizip gebildet. Und jetzt kommt darauf an, sollen wir einen Partizip 1 bilden oder ein Partizip 2? Das heißt, Das hängt von ohne dem die oder Nomen, mit. ja, das hängt von dem Nomen oder und von dem Kontext ab. You have to decide now, Partizip 1 oder Partizip 2. And then form the Partizip. But hier, wir haben schon diese Partizipien. Die zu erwartende Kritik an den neuen Gesetzen interessiert viele Politiker nicht. So this part now has to be changed into a relative satz. Which part? This part. Die zu erwartende Kritik. So how will we make a relative satz here? That is the curious part. Erwartender is shown participants. Ja, also jetzt bilden wir einen Relativsatz daraus. So what is the Relativsatz? For example, die Kritik an den neuen Gesetzen, die erwartet werden kann, interessiert viele Politiker nicht. The solution suggested here. Die Kritik an den neuen Gesetzen. The criticism of the new laws that can be expected does not interest many politicians. The criticism of the new laws which can be expected. Wenn Sie sagen, die erwartet werden kann, das ist nochmal Passive. a Modalverb passive presence. Okay. Yeah, it has to be in passive. No? Critique is criticism. It's not an active sentence. Huh? Yes. That is So like the critics, huh? No, that's a critiker. That's a critiker. This is critique, the criticism. Okay. There'll be criticism. So the criticism of, if I said critique in English, what I meant was CRITIQUE. CRITIC is the noun and a person. I'm a film critic, CRITIC. Hmm. My critiques are
not well received by the people. Hmm. CRITIQUE. That means my criticisms. So da Okay. gibt es einen Unterschied. Ne? Yes, sir. So hier auch die Kritik an den neuen Gesetzen. The criticism of the new laws that can be expected interessiert viele Politiker nicht. Any new law is criticized, as normally. Sir, ich habe nicht verstanden. So what we have done is we have changed the participe here into a relative sense. We have the participe. Also here. Sir, here the given example, that is also richtig Satz or falsch Satz? Total wichtig. Absolut total wichtig. Die zu erwartende Kritik. Yeah. The criticism to be expected. To be The expectant criticism of the new laws does not interest the many politicians. Not expected criticism, but expectant criticism. That means you can expect criticism. The expectant criticism. So it can't be participe spy. In other words, the criticism to be expected. That means it's something to do with participe eins. See the word here, erwarten. I'll give you another meaning here. Erwarten is to expect. So, if I use this, do you say the erwartete Mutter or the erwartende Mutter? Die erwartende Mutter sitzt in der Klinik. Ist das richtig oder die erwartete Mutter sitzt in der Klinik? Welche Sache ist erwartende Mutter? The expectant mother. Not the expected mother. No? So you see, from there, if you use that logic, and that is correct, by the way, erwarten also means to expect someone. Here, in the case of Frau or mother, expecting a baby. Sir, what example did you give? Expecting mother or expected mother? You tell me. Expecting mother? Expectant. Expectant. Yeah. Das heißt expectant auf Deutsch. Yeah, auf English. Auf English. Expectant. Expectant. Yeah. Participe eins. That's participe eins. Erwartende. 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 That erwartende is a declension. This is declension. Expectende. English में expectant. Expectant. और German में erwartend. Yeah, with a T. Expectant. That's richtig. Expectant in English und erwartende in Deutsch. Erwartend. Erwartend auf Deutsch. Ja, dann kommt die Deklination. Ne? So, die zu erwartende Kritik. The criticism that one can expect. Here. Which criticism? The criticism of the new laws, first half. So, the Kritik an den neuen Gesetzen. Comma. That can be expected. So why zoo here? It's to be expected. To be expected. To be expected. The to be expected critic. If I translate the to be, but it's not. It's not in English. It's not like this. The to be expected. Either it should be to be expected critic. We will not put this one here. No. Article. The to be expected. That to be expected comes after the noun, not before the noun. That to be expected.
right? It comes after. In English, it's afterwards, not before. सर इंग्लिश में तो ऐसा होगा ना, सू एरवा टेंडर क्रिटिक. English में नहीं आएगा वो. It's in German. English will be afterwards. Is it there zu erwarten the brief? Can you tell me in English? That does not exist. The to be expected letter. Not possible. But can you Not- put Yeah. it the other way around? The letter to be expected. Yeah, sir. Letter to be expected. Or the Der expectant Brief. letter. Oder Yeah. the expectant letter. Or the letter to be expected, or expecting letter. Expectant. Expectant letter. Das ist möglich. Das ist möglich. So that is participle tense. English is trickier. Don't use English. English is very tricky. So this kind of expanded attribute, if you remember and recall das Beispiel, das ich euch schon mal gegeben habe, der aus Mumbai 4 Uhr ankommende Zug. Remember? Yes, sir. This is the same principle being applied. The from Bombay at 4 o'clock arriving train. Yeah. Same Ganz example. ehrlich, empfehlen Sie diese solche Übungen uns zu meistern? Also, Ja, man soll das solche meistern? Sätze werden in der Fachsprache mehr benutzt. Any technical text, Fachsprache meint. technical language, any specialized language. For example, a So if scientific we text. not use A this, scientific we are text. not considered C1s. C1s. Yeah, das ist C1. Absolut. No, if we will not use it, then we are not considered as C1 student. Well, you should know these in order to be able to work somewhere professionally as a translator. As a translator, when you're working, you'll come across these sentences. So Deutsch, English, English, Deutsch, then you have to learn to use them in German in the same manner. You will come across them at the translation. For example, der von den Ärzten in Großbritannien schon oftmals untersuchte Virus just look at the sentence. Der schon mal, also der vielmals von den Ärzten in Großbritannien gut untersuchte, gründlich untersuchter Virus, der Virus. In between, I have inserted this expanded attribute, which is actually nothing but a relative sense. Der Virus, der in Großbritannien ganz gründlich von den Ärzten untersucht wurde, relative sense. So you see, it's something that is common in English. But in German, der von den Ärzten in Großbritannien und so weiter. Also then you have an attribute before the noun, an adjective before the noun. What is a relative Satz? Ein relative Satz ist ein Adjektiv in Form eines Satzes. It's nothing but an adjective. Yes. It's nothing but an adjective. It's given in the form of a sentence. The lady over there who is wearing a red dress happens to be a famous film star. I can't say in English, for example, the red dress wearing lady is a statement. So she's already wearing it, so I use the verb ansehen. And then I can't say ansehende, she's not wearing it now, but she's already worn it, so angezogen. Das mit dem roten Kleid angezogener Frau ist eine Schauspielerin. वो लाल ड्रेस पहनी हुई महिला एक्ट्रेस है. Possible in Hindi, possible in Telugu, possible in Kannada, but not in English.
वो महिला जिन्होंने वो लाल लाल ड्रेस पहनी हुई है या जो लाल ड्रेस पहने हुए वहां खड़ी है, इट विल बी आफ्टरवर्ड्स इन इंग्लिश. So a relative such, since it's an adjective in the form of a sentence, that entire sentence we take and put before the noun. But since the sentence carries a verb, we have to convert that verb into an adjective. In order to do that, there's only trick left open to us is between the participle eins or the participle zwei. You have to convert that verb. Also participle Sir? eins converted to they. Yeah, Ajal? Sir, I give you example. I know you have told that it's not possible, but just example. Bolo? Participle eins. Shri Bender brief. Der Shri Bender brief. I know it's not possible. लिखी हुई चिट्ठी या लिखती हुई चिट्ठी. It's just example. Uh, लिखी हुई der possible है. Their geschriebene brief is possible, but their schreibende brief is not possible. der Schreibender Brief Participle eins, der Yes, yes, yes. geschriebene Brief Participle 2. Yeah, das ist möglich. Okay, sir. लिखती हुई चिट्ठी is not possible. Participle eins ist nicht möglich. Das spielende Kind. Possible. Das gespielte Kind. Not possible. नहीं, not possible. अब मतलब कहने का मतलब है कि आएगा ऐसे ही ना पार्टिसिप आइंस Yeah, yeah. ई एंड में आता है, एंड में लगता है, उसके साथ लास्ट में एंड लगता है. D, D. डी लगता है, डी. डेर कॉमेंडर सुख. Mm-hmm. डेर गे कॉमनर सुख. Suk, yeah. Commoner. Get common net, yeah. Okay, sir. Klar. Yeah. So that's exactly what we have to do in the second one. Let's try one more. Also the Anil Mustian. So these are here. Während einige Personen in der Gesellschaft von den neuen Gesetzen profitiert werden, sehen manche auch schwer abzuschätzende Nachteile. First, you have to understand the sentence. Darum geht es hier. So what will you put here? So that is that during one person in the society have a profit from the law, right? Or get profit from the law. Yeah, correct. A few people. Yeah. And there are some of the people who see difficult, hardly see, Disadvantage. hardly see disadvantage. Huh. Abschätzende, Uh-huh. Abschätzen heißt? What is abschätzen? Abschätzen? Können Sie einen Beispiel geben? Ja, der Preis von Benzin ist gestiegen. Der To Preis fall. von Benzin. No, increase, to hike. Right. Kannst du die Nachteile jetzt mal abschätzen? Okay. The advantages of the hiking of that price. Disadvantage. The disadvantages, yeah. Can you assess the disadvantages? Can you estimate the disadvantages? Can you evaluate the disadvantages? Yeah. Ja, that is an Abschätzen. So schwer abzuschätzende Nachteile. Disadvantage that are very difficult to estimate. So since this begins with a Nebensatz, wären und so weiter profitiert werden, unser Hauptsatz ist hier, sehen und so weiter.
So let's start with the second half and then go to the sentence here. Also, schwer abzuschätzende Nachteile. Sir, ich habe eine Frage. Warum profitieren werden? Profitieren is participle perfect. Ja, Profitieren third form of verb. ja. Okay, sir. This is profitieren werden. Werden plus infinitive, what does it mean? Future. Future. Okay. Yeah, future. Future. ठीक है, While sir. a few persons in the society will be profiting from the new laws, Okay, sir. Sehen Future. haben Auschwitz. yeah, some of them see difficulties which are difficult to be accessed, which are not easy to evaluate, which are not easy to assess. So wherein is a genitive preposition, right? It's not a preposition here. It's a conjunction. It's a connector. Okay. There's a difference, no? Yes. But the both the Während meanings are des during Essens sehe ich fern. Moment. Während hat zwei Bedeutungen. Einmal als Präposition. Während des Essens sehe ich fern. Yeah, during the food I see television. Right. Während ich esse, sehe ich fern. Wherein Während ich esse, sehe ich fern. yeah, during Sir, the food I see television. Sir, tut mir leid, während des Essens sehe ich fern. Des Essens. Okay, so it is because of no. No? Due to. Nein, auch nicht. During. During. So here it is It's not during Connect- here. Das ist ein Connector, das ist eine Konjunktion. connector. Sir, aber then was also während eins Bedeutung ist during. Das verstehst. Und zweiter Bedeutung, wenn man als Connector bildet. While a few people will profit from the new laws, some see difficulties that are difficult to assess. So sir, what is während here? Connector. While Connector while. While Sir, in English, सर जो not आपने ऊपर सेंटेंस बताया था वेर दिस एसेंस जे ईश्वर तब भी वाइल था नहीं, वो preposition है. That is a During. preposition. हाँ. Während des Essens sehe ich fern. During food, I watch TV. Während ich esse, sehe ich fern. While I am eating, I watch TV. वेरेंट इश एस कोई चेंज नहीं है उसमें बिल्कुल है. उसमें से वर्ब एंड में आ गया है So with a conjunction verb आता है, with a preposition noun आता है. A preposition always comes with a noun. Confusion नहीं होना चाहिए. A preposition connects words within a sentence. Ich gehe Bahnhof. Ich gehe Bahnhof. I need a preposition to connect gehe and Bahnhof. So what I use in this sentence to connect the verb with the noun is called a preposition. A preposition connects words. ओके सर प्रेपोजिशन में वर्ब आता है और कनेक्टर में नाउन आता है उल्टा है. कनेक्टर में नाउन कनेक्टर में वर्ब आता है प्रेपोजिशन में नाउन आता है सर जैसे वेरेंट दिस एसेंस इसमें आपने बोला Preposition. ओके ठीक है वेरेंट दिस एसेंस उसमें प्रेपोजिशन में नाउन आता है कनेक्टर में वर्ब आता है ओके सर ठीक है Nebensatz. ओके सर Nebensatz. So now when you reformulate this, also wenn man diesen Satz umformt,
Beginnen wir mit dem zweiten Teil, weil der zweite Teil unser Hauptsatz ist. Das ist der Hauptsatz. So, disadvantages, Nachteile that are not easy to assess, or that are difficult to assess, or that can be assessed with difficulty. So, Nachteile, die schwer die schwer abgeschätzt werden können. Okay. Nachteile, die schwer abgeschätzt werden können. So, I And need then you moment. can continue. Yeah. Die schwer Gesetzt werden können. At disadvantage. abgesetzt werden können. So then, now continue the sentence. Okay, sir. Wären einige Personen und so. Ja. And so weiter. Genau. Yeah. Okay. So basically, this part you have to now change. No? This part here. Die Nachteile. Ohne Artikel. So you have said that man soll die Nebensätze verändern. Eben. Also das ist ja kein Nebensatz, das ist ein Hauptsatz hier. Nebensatz ist mit während. Ja. Yes, sir, man soll. So hier, manche Bürger fragen sich, ob die neue verabschiedeten Gesetze auch sinnvoll sind. Yeah. Okay. So many citizens are asking themselves whether the newly approved laws are sensible. Right, sir. So how will you start? Die neue Gesetze. Well done. But instead of saying neue Gesetze, you're putting an adjective there. Why do you want to put it before the noun? You'll have a problem. We have to build a relative Satz. Don't forget. Die Gesetze. Die Gesetze, genau. Now relative Satz. Die Gesetze, die. Ja. Die neu verabschieden sind. Die neu verabschiedet werden passiv बनेगा. Okay. Passive बनेगा ना? The laws, somebody has to do them. The laws will not be able to apply themselves. Somebody has to apply them, correct? Yeah. So it's a passive Satz. So die Gesetze, Die neu verabschiedet werden sollen. So werden sollen oder ein anderes Modell gäbe. The laws that should be implemented. The new implemented. That's what you yourself, Aditi, you yourself said should be implemented. अभी तुमने modal verb use किया solid. Should be implemented. That's the same thing here. Should have been implemented. Should be implemented. Also look at this participle eins. Verabschieden, Partizip 1, verabschiedend, and then the plural, adjective ending, D plus EN. Die Gesetze, die neue verabschiedet werden sollen. Ja? auch sinnvoll sind. Now you have to complete the whole sentence. So, manche Bürger fragen sich, ob die Gesetze, die neu verabschiedet werden soll, sind auch sinnvoll. Auch sinnvoll sind, ja. Verb kommt am ersten Stelle, ना Komma लगेगा ना क्योंकि Ja, बीच ja, में ja, ja. Then sind auch Sinnvoll, genau. okay. Sir, noch einmal bitte, die Gesetze, die neu verabschiedet werden sollen, Ja. sind sinnvoll. Sind auch sinnvoll.
So how will you start this? Die manche Bürger fragen sich. Don't forget that. Don't forget that part, ना? उसको भी तो डालना है इसमें. Yes, sir. So manche Ob die Bürger, Gesetze, हाँ, ob die Gesetze, Komma, die neu verabschiedet werden sollen, Komma, sind auch sinnvoll. yes. So ऐसे आएगा manche Bürger Fragen fragen sich Huh? die Gesetze. Ob die Gesetze. Okay. Ob die Gesetze. Ob die Gesetze, die neue verabschiedet werden. Komma. Ob Gesetze, die neue verabschiedet werden sollen. Not neue, neu. Neu. Okay. Verabschiedet werden sollen, Komma, sind auch sinnvoll. Perfect, absolutely perfect. Spot on. Richtig getroffen. It's not as difficult as it looks, believe me. Sir, I have one question. Ich habe eine Frage. मुझे थोड़ी सी बड़ी कंफ्यूजन होती है इस चीज़ में, जैसे कि werden, sollen, पीछे हमने 4 वर्ब्स वाला किया था. haben, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूँ कि haben verabschiedet werden, sollen. You can't change the tense of the sentence. जैसा है वैसा यूज करना पड़ेगा उसको बदलोगी तो वो fragen sich और sinnvoll sind को भी चेंज करना पड़ेगा. Sir, was ist das Unterschied zwischen haben, third form of verb, werden, sollen? Perfect. That is perfect. इसमें है ही नहीं perfect. वो होना चाहिए था. क्यों होना चाहिए था? इसमें meaning कैसे बैठेगा? उसके बारे में लोग अब क्यों सोचेंगे? अब क्यों पूछेंगे उसके बारे में? ये होना चाहिए, ये पास होना चाहिए. अभी लागू होने वाला है, उसके बारे में पूछेंगे ना, जो लागू होने वाला है. उसमें हो चुका है. तो हो चुके के ऊपर तो fragen sich नहीं आएगा. जो लागू हो चुका है उसके ऊपर आज सवाल थोड़ी खड़े होते हैं. सवाल तो उस पे खड़े होंगे जो आज लागू होने वाला है. So the sentence has to make sense. You can't change the time factor as and how you please. No? People are asking whether these new laws make sense. जो लागू होने वाले हैं, ये जो नए कानून जो लागू होने वाले हैं, इनमें कोई दम है? जो लागू हो चुके हैं उसके बारे में आज चर्चा क्यों होगी? चर्चा तो उसी टाइम हो चुकी होगी, if at all. So you can't change the tempus form in einem Satz ohne die Bedeutung zu verlieren. You do that, then the meaning is lost. So you have to stick to what is there in front of you. Manche Bürger fragen sich, ob die Gesetze, diese neue Gesetze, sinnvoll sind. Many people are questioning, asking whether the new laws make sense. Which new laws? The new laws that are going to be applied, the new laws which are going to come into force, the new laws which will be approved. Please remember to go through any sentence using the W questions. I've given you this hint earlier. Yes, sir. Manche Bürger fragen sich. Sir, ich habe 4 D gemacht. Ja. Was heißt der Ausschuss? This is kind of assignment? No, something. No, Ausschuss here, the committee. Okay. Sir, I have written, ich habe geschrieben, der Ausschuss hat die Aufgabe, die Konsequenzen erwartet werden müssen, zu beschreiben. Remove the relative. Here, D is relative. ना उसको हटाना पड़ेगा तुम्हें. Okay. So ein D. So sir, एक D हट जाएगा. हाँ. Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Konsequenzen erwartet werden müssen. Super. Zu beschreiben. Ja? Zu beschreiben. That's Okay. it. देखो, so easy. Noch einmal bitte. Ja, der Ausschuss
सबसे आगे का तो वही रहेगा, the Ausschuss hat die Aufgabe, comma, die Consequences erwartet Consequences, werden, yeah, erwartet werden müssen, comma, zu that's right. beschreiben. Well done. The committee, no? Here the committee. Yes, sir. So it's their task to describe the consequences that can be expected, that have to be expected. So if we implement this law, इसके क्या consequences होंगे? Right, sir. Just think of a simple example from a few years back. There was a discussion in the newspapers on Yubal. We should have a uniform civil code. You understand that concept of uniform civil code in very simple terms? Nahin? Like some, yeah, some, like there's a proper dress code then one has to follow. For example, but here the civil code here meant that सभी वर्गों पे एक ही कानून लागू होगा. अच्छा, okay. So is it possible? नहीं. उसी पे तो चर्चा हुई. What can be the consequences you can expect? अगर ये मैं लागू करूंगा तो, क्योंकि there's a different law for Muslim marriages, for example. There's a different law for Hindu marriages. There's a different law for Christian marriages. एक कानून थोड़ी है, वो सब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो शादी वगैरह करवाते हैं, मनाते हैं. So how can you have a common code for these? In Islamic marriages, तलाक जो है 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता है. क्योंकि वो तलाक by telephone also. अभी they have also changed that law. अब नहीं possible है. तलाक 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 हस्बैंड ने कह दिया तो तलाक हो गया. A divorce in a Hindu marriage is not permitted. You have to go to a court. Then file a case. And then there's the hearings and all that part comes in, and then it takes a couple of years. So how can you have a simple one uniform code? अगर लगाए तो कौन सा लगेगा? यही मुस्लिम वाला कोड हिंदू के लिए भी लगा दो फिर. तलाक तलाक तलाक. So what are the consequences to be expected? That is exactly what this text is about. It's about that law, no? The making of laws and how they're applied and how they come into force. उस text के ऊपर है ये. So it's the job of this committee which has to examine what can be the consequences, explain it then, and then decide whether this can be made a law or not. So Darum Gate is here. So it has to be examined from all sides before you say, "Chalo, iska कानून बनाएंगे." So something that has to be expected. So your mission was absolutely correct. Der Ausschuss hat die Aufgabe zu beschreiben. The committee has this task, this assignment, this job of describing. Was? Die Konsequenzen. Welche Konsequenzen? Die Konsequenzen, die man erwarten muss. बहुत simple है. Look at the W question. They'll solve the problem for you. Sir, what is W question? Wer fragen. Wer, was, wie, wen, wen. Wohin, woher, warum. Alle W-Fragen. Sie sind die Schlüssel zu jedem Satz. These are the keys to a sentence. Do you remember your A1 lesson, Achal? Wer ist das? Was ist das? Yes, sir. Why did you start with the W questions? W-Frage. Why did you start with that? To be able to differentiate and identify objects. Even as a child, when you learn a Muttersprache,
your parents teach you, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. Suddenly your mama, mami or your chacha, chachi, somebody shows up. The question changes to ये कौन है, not ये क्या है. Right, sir. So at that young age, as a baby, you distinguish between kya for vastu and kon for people. For people, right, sir. So where is thus? Was is thus. It's a W question that helps us. And that is exactly what I'm advising you here to do. Oh shit, that sentence is there. That's exactly what I'm advising you to do here, not here to do. Here to do is German. Here zu tun. Yes, sir. Alles verstanden, sir. वो कभी कभी वो इंटरफेरेंस हो जाता है मेरे साथ. मेरी इंग्लिश जो है भ्रष्ट हो गई है. So use that, then the entire sentence is immediately thrown open. Okay, sir. Wir machen die übrig gebliebene selbst. Jetzt oder zu Hause? Sir, wo ist okay bei Ihnen? Also ihr sagt es mir. Okay, wir machen dann. Okay, es gibt ja nur zwei übrig, ne? Übrig geblieben. Ja. Machen wir das jetzt dann. Okay? Es ist Aufgabe des. हाँ. बोलो. Sir, einen Moment bitte. Use the Befragen that I told you about. Sir, zu berücksichtigende Empfehlungen. That we have to convert, no? Yes. It is the assignment of the committee. Yeah, the special committee, Fachausschuss, yeah, Ja, to formulate. ja, die Es ist die Empfehlungen, Aufgabe des Fachausschusses zu formulieren. Was? die Empfehlungen, Die Empfehlungen. Welche Empfehlungen? die Empfehlungen berücksichtigt werden sollen. Müssen, have to be, no? The recommendations have to be taken into account, have to be considered. You know? See, each committee will then give you certain recommendations and they advise you to follow this. Please, you must follow these recommendations. नहीं तो आपका जो लॉ, आपकी जो लॉ है वो बेकार हो जाएगा, कानून एकदम बेकार होगा, काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं, लागू नहीं होगा. Werden sollen, ja? Müssen. Sorry. If you do it step by step, the entire sentence opens up. Es ist die Aufgabe des Fachausschusses zu formulieren. What? Die Empfehlungen zu formulieren. Welche Empfehlungen? Die Empfehlungen, die berücksichtigt werden müssen. Sir, die Empfehlungen के बाद फिर से कॉमा आएगा. हाँ, relative साथ से ना. Right. Die Empfehlungen, die berücksichtigt werden müssen. Müssen, formulieren. Komma zu formulieren. Yes, sir. है ना simple अभी? Yes, sir. Das Verfahren, die. उसको तोड़ के बताओ मुझे पहले. Sir, einhalten क्या होता है? To adhere to. To adhere to something, to stick to something in the sense of to follow something. And Verfahren is procedure. To follow something. Ha. So the procedure is too long for many people. एक कानून को लागू करते करते 1 साल 2 साल निकल जाते हैं. Einhalten, perfect is eingehalten. Eingehalten. Halten, hielt, gehalten. Eingehalten. Aha. Das Verfahren, Aha. das eingehalten werden müssen.
सिंगुलर Mus. या चॉइस, यहाँ पे जरा चॉइस है तुम्हारे पास, या तो जॉल या मुस, बट मुस चलेगा. या Yeah, dauert viele Menschen zu lang. absolutely. The procedure that has to be followed, that must be adhered to, that must be strictly followed, is takes too much time for many people. They feel that इसमें बहुत वक्त लगेगा, 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे. Okay, It's sir. as simple as that. Achal, try this W questions. Yeah, sir, I have problem, but I will try at home. I Try have this. problem. I'm not confident about these. पहला आधा Remove I Yeah. can make half sentence, पर जहाँ पे ये थोड़ा सा वेल्डन वाला पार्ट आ जाता है, I get confused, I get nervous, sir. It is a passive sentence, इसलिए वेडन डाल रहे हैं हम लोग. नर्वस की क्या बात है इसमें? Sir, I Passive don't know, क्यों मैं है? स्ट्रक्चर Because माइंड में बना नहीं पाती हूँ एकदम इस चीज का. तुम माइंड में मत बनाओ, पेपर पे बनाओ, बहुत है. यही करती हूँ सर, अब बस अभी प्रैक्टिस करती हूँ. For example, das Verfahren dauert vielen Menschen zu lang. सर हाफ समझ आ गया है, दास फरवारन समझ लग गया मुझे, बस उसके बाद वो जो ये पार्टिसिप आइंस आ जाता है ना, ये मैं नहीं कैच कर पाती. Welches Verfahren? कौन सा प्रोसीजर? कौन से प्रोसीजर में इतना वक्त लगता है? आइंसू हाल टेंडर. हाँ, तो उसको हटाओ. कौन सा प्रोसीजर? जो लंबा चलता है, डाउट फीलन मेंशन सू लॉन्ग. हाँ, so हम लोग चला रहे हैं कि वो चलाया जाता है? सर चलाया जाता है. Is that not passive? यस सर, इट्स पैसिव. तो पैसिव में वैगन लगेगा. यस सर. एक पार्टिसिप स्वाई आएगा उसमें. यस सर. वैगन प्लस पार्टिसिप स्वाई. यस सर. और कभी कभी मोडाल वर्ब आता है, क्योंकि ये प्रोसीजर को जरूरी है ना लगाना, फॉलो करना. यस यस सर. सो म्यूसन आ गया. यस सर. सो सिंगुलर है ना, Verfahren. यस सर. सो das Verfahren. Das Verfahren. या das हाँ eingehalten werden muss, eingehalten werden muss, dauert vielen Menschen zu lang. ओके सर. लगा समझ गई मैं सर. इतना आसान है. इट इज इजियर देन मेकिंग सूजी का हलवा. उसको तो भूनना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भूनना भी नहीं है. ओके सर, आई गॉट इट. तो यही लॉजिक बाकी सेंटेंस में फिर से लगा के देखो. सर जैसे पहला सेंटेंस है, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जांपल हियर. Die Kritik an den neuen Gesetzen interessiert viele Politiker nicht. The criticism of the new laws does not interest many politicians. कोई दिलचस्पी नहीं है. सर डी क्रिटिक, welche Kritik. Die erwartet. Ja. And then no. Erwartet werden kann. जिसकी उम्मीद की जा सकती है. Die Kritik, die erwartet werden. Die erwartet werden kann interessiert viele Politiker nicht. That's it. Okay, sir. I got it, sir. So it's as simple as that. इसमें घबराने की कोई बात नहीं. Sir, Viertens. Yeah. Der Ausschuss, der erwartet. एक मिनट. अभी पूरा नहीं हुआ. ये आउटशूस के साथ तुम यहाँ रुक जाओ पहले, और मेरे को ये बताओ, ये आउटशूस के साथ जो सेंटेंस बना रही हो तुम, व्हाट डज दिस आउटशूस गॉट टू डू? इनका क्या काम है? Hat die Aufgabe. हाँ, अब आ रही हो ना तुम लाइन पे. So this hat die Aufgabe. Welche Aufgabe? ओके, तो यहाँ पे Aufgabe की बात हो रही है, यहाँ पे Ausschuss की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है मेन, वो उनका Aufgabe है. हाँ, but if you look at it,
उनका ये काम है, ये कमेटी का काम है कि वो विस्तार से कुछ चीज बताएं आपको। क्या ओके, बताएं, विस्तार से क्या बताएं? कॉन्सिक्वेंस, जो आने वाले इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताएं जो आने वाले हैं, यस जिसकी सर, उम्मीद है। उम्मीद है, मतलब आने वाले हैं, आए तो नहीं लेकिन आएंगे जरूर ना। ओके सर, आएंगे तभी तो वो लोग बता रहे हैं ना कि ये करना है, ये नहीं करना है। der Ausschuss hat die Aufgabe, या कॉमा Komma, äh, deren, नहीं 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 नहीं, जिसके consequences नो हैं, नो नॉट जस्ट, नॉट किसका कॉन्सिक्वेंसेस है? Aufgabe के, ऑफ काबा का कॉन्सिक्वेंस क्यों होंगे? ऑफ काबा तो वो कर रहे हैं ना, वो उनका काम है। कमेटी के पास काम है। हाँ, तो उनका काम ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं। इट्स नॉट काम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। उनको ये काम सौंपा गया है कि आप इसके बारे में बताइए, इसका नतीजा है, और नतीजे के बारे में बताइए क्या होने वाला है, क्या नतीजा निकलेगा उसके बारे में बताइए आप हमें। Die erwartet die Konsequenzen, दी, हाँ उसके बाद दी, Konsequenzen, ja, die erwartet, हाँ हाँ, die erwartet Konsequenzen नहीं, werden, दी अनवांटेड, दी अनवांटेड, die erwartet werden werden äh, müssen oder müssen müssen, कॉमा, Konsequenzen zu beschreiben. दैट्स ऑल। फिर कॉन्सिक्वेंस क्यों ला रही हो? एक बार आ गया नाउन तो खत्म बात ना। Okay, okay, sir. Okay, Der zu Ausschuss hat die beschreiben. Aufgabe, der Ausschuss hat die Aufgabe, Komma, die Konsequenzen, welche Konsequenzen? Die Erwartet werden müssen, which must müssen be expected, Komma, zu beschreiben. zu beschreiben. So next. ठीक है? Es ist, yes sir, got it. Es ist Aufgabe des Fachausschusses, Komma, Komma, die Empfehlungen aha. Moment, Empfehlungen के बाद relative साच बना रही हूँ ना? हाँ जी सर, तो relative साच बनाओ। Relative साच मतलब relative pronomen। es ist Aufgabe des Fachausschusses, या एक काम करो, अभी भी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, so what you have to do is don't use this, इसको यूज मत करो। It is the job of this special committee, एक विशेष कमेटी का काम है। काम है क्या काम है? To formulate something, to formulate suggestions, recommendations, ठीक है? Es ist die Aufgabe des Fachausschusses, Empfehlungen zu formulieren, ठीक है? To make recommendations. Which recommendations? कौन से recommendations? कौन से सुझाव? वो सुझाव जिन पे हमें नजर रखना होगा। मध्य नजर रखते हुए। So es ist die Aufgabe des Fachausschusses, die Empfehlungen, die berücksichtigt werden müssen, zu formulieren. एक सेकंड सर, मैं इसको पहले हिंदी में लेती हूँ। ये कमेटी का काम है कि उन सुझावों को सजेस्ट करें जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये आ गया हिंदी। हाँ, एक सेकंड, अब मैं इसको थोड़ा अपना दिमाग Es ist Aufgabe des Fachausschusses, die Empfehlungen, जो भी इसकी इसकी जो थर्ड फॉर्म क्या आएगी सर?
हाँ, Berücksichtigt werden, berücksichtigt. berücksichtigt werden müssen, Komma. zu formulieren. बस हो गया ना? सर मुझे समझ लग गया, मुझे थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लगा, मुझे अब समझ लगा सर। हो गया ना? हाँ, मतलब ये कमेटी का काम है कि वो सजेशंस देना जिनको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ओके सर। सर मुझे अब समझ लगा। good, हाँ, well done. So I'm थैंक यू also सो proud. मच सर, Not at all. थैंक यू I'm सो मच सर। not at मैं all. ना अब प्रैक्टिस करती हूँ इसकी। एक बार इनको दोहरा लो सबको, then हाँ जी it'll सर, become easier. It'll become यस easier. सर, यही करूँगी सर। Ich mache so. Vielen Dank, sir. Sir, I ठीक है. got So both Bobby, vaccination reactions. Ich मिला hatte कुछ Fieber. reaction? Yes, sir. Sir, ich hatte Fieber in der Nacht.